Okay, today we are going to start our seminar, and the seminar is titled on amelioration of laboratory report writing skills for novice engineers. As we all know that the students have to attend a few lab courses in each and every semester, and they have to write lab reports that what they have done, what experiments they have done in their laboratory project labs. So that's why we thought of organizing these seminars to give them some guidance and suggestions. So that's how can they develop their lab report writing skills. So, so I'm the session speaker of this session, first speaker of these sessions, and this is my introduction. My name is Saurov Barua. I'm lecturer and program coordinator, Department of EEE, for Green University of Bangladesh. I have completed my MSc Engineering from Austin University of Science and Technology, and my BSc Engineering from American International University. So far, I have three journals and 7 conference papers, and my research subjects includes power system analysis, power system control and stability, power system planning, smart grid, and electric vehicle charging impact on grid. So let's move on to the next slide. So today I have divided my presentations in some segments, and these are the segments that the students will get to know through my presentation. The objectives of the session, obviously why we have arranged these sections, of what are the objectives for arranging this session, laboratory course assessment methods, laboratory report writing format, that formats that we usually follow in writing lab reports, cover page of the report, title, objective section, learning outcome of the experiments, and theoretical section, equipments and circuit diagrams, experimental procedure, data collection, data table and calculation, graphical representation analysis, conclusion discussion, and finally the references that we need to mention at the end of our lab reports. So the objectives of the session, of my session, as we all know that we have to write the lab reports by following some guidelines, and so what we will learn up to the end of these sessions. So the students will able to learn that how to write legitimate laboratory report according to the format and relevant information of the experiments. And the students will be able to prepare laboratory report in clear and concise format for easy readability and better understanding to the instructor. Here, by the word instructor, I'm meaning the laboratory course teachers, not the laboratory assistants. Obviously, the laboratory assistants are also the instructors. They also help assist the teachers to accomplish the experiments that we usually perform in the laboratories, to reflect and demonstrate ideas with figures, data tables, graphs, and references, that how students can demonstrate their ideas. They can represent their data tables and the figures and the graphs in the result analysis sections as well. To analyze the collected data from experiments, reasoning in data interpretation, and comprehensively summarize all the findings. Obviously, that what type of data we are collected, and what the results that we are obtaining from after the end of any kind of experiment, we have to summarize the findings so that the reader can understand that what we actually done through that experiment. To apply concepts, techniques, and formula in problem solving, and to distinguish whether the results are in line with the theory or not. So it's really important that what you are learning in your theoretical courses, like for example, the electrical engineers start their engineering course with circuit 1 course. So what they are reading, or what they are learning in their circuit theory course, they have to see that concepts by doing the experiments, by implementing the circuits in circuit lab as well. So after doing every experiment, you have to understand that how your practical result and theoretical results are different, or if there is any gap, that how can you find those gap, and what are the causes that are for the dissimilarities in practical and theoretical results. To generate recommendation or conclusion that leads to the work and to the work enhancement. Obviously, that if you want to
do your experiments more precisely. So what kind of recommendations do you expect from the instructors, or what kind of recommendations that usually comes into your mind to solve that particular problem? So as actually I beg your pardon. I think it's better for me if I can see that many of the participants are my students. So I will start my presentation. I will deliver my speech both in Bangla and English. Is it comfortable for all of you? Should I deliver my speech in Bangla and English? Yes, sir. In both languages? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Bangla or English, both languages. Okay. Better. Okay, thank you for your feedback. Okay, so let me move to the next slide. Next slide jai. So assessment methods of laboratory courses. So actually the laboratory assessment methods that we follow, অর্থাৎ আমরা যেই laboratory assessment method গুলো actually follow করে থাকি আমাদের গ্রিন ইউনিভার্সিটিতে, এটা আসলে ডিপার্টমেন্ট টু ডিপার্টমেন্ট vary করে, but in the department of EEE we usually follow this assessment methods: attendance and participation, laboratory report submission, laboratory project and experimental or simulation tests, laboratory viva voice test, and laboratory final quiz examination. So actually প্রতিটা lab report, প্রতিটা lab course assessment আসলে টিচারের উপর ডিপেন্ড করে, because if we see that every lab course and every laboratory setup is different from each other, so এইজন্য অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের অ্যাসেসমেন্ট মেথডটাও আসলে lab course to lab course vary করে থাকে. So actually, before starting the guidelines that how to write a good laboratory reports, that we have to understand আমাদের বুঝতে হবে যে laboratory reportটা আসলে কি জিনিস, ঠিক আছে, এবং এটা মানে why we prepared this. So here I tried to explain it in a precise way. The laboratory reports are written to describe and analyze a laboratory experiment and explores the scientific concept. অর্থাৎ আপনি যেই সায়েন্টিফিক কনসেপ্ট গুলো আসলে আপনাদের বইয়ে পড়ছেন, যেমন সার্কিট সম্পর্কে পড়ছেন, যেমন ইলেকট্রিক্যাল মেশিন সম্পর্কে পড়ছেন, তারপর কম্পিউটার প্রোগ্রামিং সম্পর্কে পড়ছেন, তখন এই জিনিসগুলো আসলে আপনি প্র্যাকটিক্যালি এগুলো আসলে কিভাবে আপনি ভেরিফাই করবেন যে আসলে এই জিনিসগুলো আপনি যেগুলো পড়েছেন এগুলো কিভাবে হচ্ছে, একটা যে রিয়েলাইজেশন আপনার মধ্যে কাজ করে, সেই রিয়েলাইজেশনটাকে আসলে রিয়েল লাইফে এক্সপিরিয়েন্স করার জন্যই আমরা ল্যাবগুলো করে থাকি। এবং রিয়েল লাইফ এক্সপিরিয়েন্স করার পর আমরা যখন ওইটাকে আমরা আমাদের একটা রিপোর্টের মাধ্যমে প্রেজেন্ট করতে চাই, সেই রিপোর্টটাই হচ্ছে আমাদের ল্যাব রিপোর্ট। সো একটা ল্যাব রিপোর্ট যখন স্টুডেন্ট তৈরি করে, হোয়াট দে অ্যাকচুয়ালি লার্ন, তারা আসলে কি শিখে, দে আর টিপিক্যালি অ্যাসাইন্ড টু এনেবল you to conduct scientific research. Actually এটা আসলে সায়েন্টিফিক রিসার্চের কথাটা এই জন্যই আসছে, যখন আপনারা গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করবেন তখন দেখবেন আসলে আপনারা যখন মাস্টার্স বা পিএইচডি বা অন্য কোনো হায়ার এডুকেশন ইনস্টিটিউশনে যাবেন, তখন দেখবেন আসলে ওখানে প্রত্যেকটা জিনিসই আসলে প্রতিটা কনসেপ্ট বা সায়েন্টিফিক লস এগুলো প্রত্যেকটা আসলে ল্যাবের মধ্যে ভেরিফাই করা হয়। সো এইটা আসলে আপনাদের একটা ভালো সায়েন্টিফিক রিসার্চ যখন আপনি করবেন, তখন আপনার ওই রিসার্চের আউটকামটা প্রেজেন্ট করার জন্য এই রিপোর্টটা অনেকাংশে হেল্প করে। ফর্মুলেট হাইপোথিসিস অ্যাবাউট আ প্র্যাকটিক্যাল স্টিমুলাস অ্যান্ড ইভেন্ট অর বিহেভিয়ার। অর্থাৎ যে কোনো ধরনের ফেনোমেনা একটা ল্যাব করতে গিয়ে আপনি অনেক ধরনের প্রবলেম ফেস করতে পারেন, অনেক নতুন কিছু শিখতে পারেন যখন একটা এক্সপেরিমেন্ট করতে যান, তখন এই জিনিসগুলোকে আসলে আপনার মানে হাইপোথিসিস বা অনুমানগুলোকে এবং এই যে ইভেন্টগুলো বা যে কেসেস গুলো বা যে প্রবলেমস গুলো আপনি ফেস করছেন, এগুলো আসলে আপনি ল্যাব রিপোর্টের মাধ্যমে সুন্দরভাবে তুলে ধরতে পারেন। Review relevant literature to justify your hypothesis. So আপনি আপনার হাইপোথিসিস বা অনুমান বা যে এক্সপেরিমেন্ট আপনি করতে যাচ্ছেন বা যা হবে এগুলো, এটা আসলে বোঝার জন্য কি কি হতে পারে, এটার জন্য আপনার লিটারেচার রিভিউটা অবশ্যই প্রয়োজন। অর্থাৎ আগে এসব নিয়ে কি কাজ হয়েছে বা এগুলো নিয়ে আসলে একটা এক্সপেরিমেন্ট আপনি যেটা করছেন এটা সম্পর্কে আসলে ভবিষ্যতে আপনি আরো কি কি এক্সপেরিমেন্ট করতে পারেন, যেখানে আসলে এই এক্সপেরিমেন্টটা করার এক্সপিরিয়েন্সটা আপনার কাজে লাগবে। Allow someone to replicate your study by providing precise details. Apply statistics to test your hypothesis. Obviously statistical data গুলো লাগবে। তারপর allow someone to replicate your study, ঠিক আছে, আরেকজন যেন আপনার কথাটা, এটা সহজ কথা হচ্ছে যে আরেকজন যেন আপনার এক্সপেরিমেন্টের আউটকামটা বুঝতে পারে, ঠিক আছে, এবং সেই এক্সপেরিমেন্টটা সে যদি করতে চায় তাহলে সে যেন আপনার রিপোর্টটা দেখে বুঝতে পারে যে আসলে এই এক্সপেরিমেন্টটা কেন করা হয়েছে এবং এটা কিভাবে করতে হয়।
explore theoretical explanations, evaluate research objectively and methodically. Obviously আপনার theoretical explanation-টা প্রয়োজন, প্লাস আপনি যখন এটা আসলে যে মেথডটা ফলো করতেছেন আপনাকে অবশ্যই একটা মানে এক্সপেরিমেন্ট করার সময় এটা আপনি কি মেথড ফলো করেছেন এটা আসলে রিপোর্টের মধ্যে একটু প্রিসাইসলি লিখতে হয়। কমিউনিকেট কনসাইসলি এন্ড প্রিসাইসলি, অবভিয়াসলি এই কথাটা তো আপনারা বুঝছেনই, এটা আসলে সবসময় আমরা বলে থাকি। সো অ্যাকচুয়ালি এই কারণেই দেখা যায় এই ল্যাব রিপোর্টটা লেখার মাধ্যমে আমরা আসলে এই পয়েন্টগুলোকে আমাদের রিপোর্টের মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করি। So now moving on to the next section, that how you should write your laboratory report. So you have to follow a particular format for writing a lab report, like if many of you also know that আপনারা সবাই জানেন যে যারা যারা ল্যাব রিপোর্ট লিখেছে এখন পর্যন্ত ল্যাব কোর্সগুলোতে, ওখানে আমরা কয়েক ধরনের ফলো করি, কয়টা স্টেপস ফলো করি। যেমন আমরা প্রতিটা ল্যাব রিপোর্টের শুরুতে আমরা টাইটেল অফ দ্য এক্সপেরিমেন্টটা লিখি, অবজেক্টিভ গুলো লিখি, লার্নিং আউটকামটা লিখি, দেন লিখি আমরা থিওরিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড এন্ড দেন লিস্ট অফ দ্য ইকুইপমেন্টস, সার্কিট ডায়াগ্রামস, এক্সপেরিমেন্টাল প্রসিডিউর, ডেটা টেবল এন্ড গ্রাফস ক্যালকুলেশন, রেজাল্ট অ্যানালাইসিস এন্ড কনক্লুশন and discussion sections. But actually আমরা যখন as a teacher when we sit to evaluate your laboratory reports, we find a lot of mistakes in these sections, and which really hampers, which really reduces your score, আপনাদের স্কোরটাকে অনেক লো করে দেয়। So how to write these sections effectively and error free, so that's why I will guide you step by step now. So moving on to the next slide. So lab report starts with the lab report cover page. Actually lab reportটা যখন আপনি লিখবেন, so একটা lab report আসলে প্রথমে ওইটা লুক্রেটিভ হয় when you will be able to design a perfect cover page. So a cover page actually depend করে the different department to department, actually cover page depend করে. Sometimes teachers also suggested that how you should follow, you should design your cover page and what informations that your cover page should contain. সো আমরা যেটা ট্রিপল এ ডিপার্টমেন্টে আমরা করে থাকি, আমরা একটা ল্যাব রিপোর্টে আসলে বেসিক যে ইনফরমেশন মানে ল্যাব রিপোর্টের কভার পেজে যে বেসিক ইনফরমেশন গুলো আমরা দেখে থাকি চাই, সেগুলো হচ্ছে অবশ্যই একটা ল্যাব রিপোর্টের কভার পেজে দ্য নেম অফ দ্য ইউনিভার্সিটি, একটা ইউনিভার্সিটি অথবা রিসার্চ ইনস্টিটিউশন বা ফ্যাকাল্টি বা ডিপার্টমেন্টের নাম থাকতে হবে। অবভিয়াসলি যদি লোগো থাকে লোগোটাও দেওয়া যেতে পারে। ল্যাবরেটরি কোর্স টাইটেল, অর্থাৎ যে ল্যাব কোর্সটা আপনি করছেন বা যে ল্যাবে কাজ করছেন তার ল্যাব কোর্সটার নাম এবং টাইটেল কোর্স করতে থাকতে হবে। নেম অফ দ্য ল্যাবরেটরি ইনস্ট্রাক্টর, আপনি যার আন্ডারে যে ইনস্ট্রাক্টর আন্ডারে করছেন এবং যাকে আপনার রিপোর্টটা সাবমিট করবেন তার নামটি অবশ্যই থাকতে হবে। ডেট অফ পারফরমেন্স এন্ড ডেট অফ সাবমিশন, পার্সোনাল ইনফরমেশন or group information থাকতে হবে। section of the instructors to write their comments and the report evaluation. Most of the cover page doesn't contain this section, অর্থাৎ আপনি টিচার যে আপনার রিপোর্টটা ইভালুয়েট করে আপনাকে নাম্বারটা দিবে, দেখা যায় এই সেকশনটা অনেক সময় অনেক ল্যাব রিপোর্টের কভার পেজে আমরা পাই না, we don't find it. So what are the common mistakes that usually students do in their lab reports in this section, especially in cover pages? So এখানে দেখেন they spend less time on designing or formatting the cover pages. Student খুব কম সময় দেয় prepare report cover page manually. দেখা যায় অনেকে হাতে লিখে জমা দিচ্ছে, they don't even design their cover page in Microsoft Word. So it's better that if you design your cover page in Microsoft Word, because আপনি যদি একবার ডিজাইন করে ফেলেন তাহলে কিন্তু এই জিনিসটা আপনি প্রতিটা ল্যাব কোর্সের ক্ষেত্রে কভার পেজ হিসেবে ইউজ করতে পারবেন। স্পেলিং মিস্টেকস while writing instructor's name. Obviously একজন ইনস্ট্রাক্টর যিনি আপনাকে ল্যাবটা করাচ্ছেন, ইটস রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট যে তার নামটা এবং তার পদবিটা আপনি ঠিকমতো লিখবেন, ঠিক আছে? বাট এটা ভালো, এটা দেখা যায় অনেক সময় আপনার এই জিনিসটা অনেকে খেয়াল করেন না। নো স্পেস ফর ল্যাব রিপোর্ট ইভালুয়েশন, যেটা আমি কিছুক্ষণ আগেই বললাম যে ল্যাব রিপোর্ট ইভালুয়েশন করার জন্য একজন ইনস্ট্রাক্টর আপনার রিপোর্টটা চেক করে যে নাম্বারটা বসাবে, সে এটা চেক করেছে কি করেনি, তার একটা স্ট্যাটাস সে আপডেট করবে ওই রিপোর্টে, এটা আসলে আমরা দেখি না, ঠিক আছে, রিপোর্টে। and handwriting is not legible, অবশ্যই হাতের লেখাটা অবশ্যই পরিষ্কার থাকতে হবে। যাদের বিশেষ করে কম্পিউটার নেই বা যারা ম্যানুয়ালি লিখতে পছন্দ করেন তাদের হাতের লেখাটা পরিষ্কার থাকলে আপনি ল্যাব রিপোর্টের মধ্যে দিয়ে যা বোঝাতে চাচ্ছেন সেটা ইনস্ট্রাক্টর খুব ইজিলি বুঝতে পারবে।
যেমন বেসিক একটা ল্যাব রিপোর্ট রাইটিং, আইডিয়াল ল্যাবরেটরি রিপোর্ট কভার পেজ আমি এখানে দেখাচ্ছি। যেমন আমাদের ট্রিপল ই ডিপার্টমেন্টে আমি আমার স্টুডেন্টদেরকে এটা সাজেস্ট করে থাকি। সো আমার যারা ল্যাবরেটরি কোর্সগুলো করেছেন তারা অবভিয়াসলি এই রিপোর্টটা খুবই কনভেনিয়েন্ট, এই কভার পেজটা খুবই কনভেনিয়েন্ট পেয়েছেন এবং এটা ইউজ করেছেন। সো আই থিঙ্ক যে এটা মানে বাকি টিচার বা স্টুডেন্ট যারা আছেন তারাও এই ফরম্যাটটা ফলো করতে পারেন। আচ্ছা, এখন আমরা চলে যাই। নাও লেটস স্টার্ট উইথ দ্য sections of the different sections of the laboratory report: title, objective, and learning outcomes. So title টা actually কি? Title of the experiment defines the name of the experiment. এটা খুব ইজি কথায় বলা যায় যে আমরা যে এক্সপেরিমেন্টটা করব তার নামটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি টাইটেল। অবজেক্টিভটা কি? Objective section of the laboratory report explains the purpose of the experiment, more specifically what the learner want to achieve or the intention of the experiment to be carried out. অর্থাৎ আমরা যে এক্সপেরিমেন্টটা করতে যাচ্ছি আসলে এই এক্সপেরিমেন্টটা করার অবজেক্টিভটা কি, আমরা আসলে এটা কেন করতে যাচ্ছি, এক্সপেরিমেন্টটা এটা থেকে আমরা কি শিখতে যাচ্ছি, এই জিনিসটা আসলে অবজেক্টিভ সেকশনের মাধ্যমে আমরা তুলে ধরতে চাই। লার্নিং আউটকামটা কি? সহজ কথায় বলতে গেলে লার্নিং আউটকামটা হচ্ছে দ্যাট আপনি একটা এক্সপেরিমেন্ট করে আপনি কি শিখেছেন। কিন্তু what we actually do that আমরা সবসময় দেখি যে স্টুডেন্টের একটা লার্নিং আউটকাম that which was written in the lab manual, তারা ল্যাব ম্যানুয়ালটা যা লেখা আছে সেই ল্যাব ম্যানুয়াল লার্নিং আউটকামটাই তারা তুলে দেয়। বাট there can be more than one learning outcomes in any kind of experiments or any kind of laboratory courses. So students, it's not necessary that you have to mention the learning outcomes that is written in your lab manual. You can even add more than one or two learning outcomes in your lab reports as well. So what are the common mistakes that students do in these sections, especially in title, objective, and learning outcomes, in these three sections? So title should be written in capital, not in small letters. টাইটেলটা অবশ্যই আপনাকে ল্যাব রিপোর্ট, আপনি যে এক্সপেরিমেন্টটা করবেন তার টাইটেলটা অবশ্যই আপনাকে ক্যাপিটাল লেটারে লিখতে হবে। এটা মোটামুটি আমরা আপনারা যেখানে যাবেন দেখবেন যে আমরা সবসময় টাইটেলটা, যে কোনো কিছু টাইটেল লেখার ক্ষেত্রে আমরা ক্যাপিটাল লেটারটা ফলো করি। ইউজ দ্য ওয়ার্ডস লাইক টু অবটেইন, টু ডিটারমাইন, টু আন্ডারস্ট্যান্ড, টু ভেরিফাই, টু এক্সামাইন, to practice, etc., while writing one or more objectives of an experiment. অর্থাৎ আপনি যখন একটা এক্সপেরিমেন্ট করবেন তখন আপনি এক্সপেরিমেন্টটা করার যে উদ্দেশ্যটা সেটা আসলে যখন আপনি মেনশন করতে যাবেন আপনার ল্যাব রিপোর্টের মধ্যে, তখন আপনার অবজেক্টিভ গুলো অবশ্যই ভাবে শুরু করতে হবে। যদি আমাদের ল্যাব রিপোর্টের মধ্যে দেখবেন অনেকগুলো ল্যাব রিপোর্টে আমরা লার্নিং আউটকাম বা আমরা অবজেক্টিভ সেকশনে এই ওয়ার্ডগুলো বেশি ইউজ করে থাকি। কিন্তু যখনই আপনারা কোনো ল্যাব প্রজেক্ট রেডি করতে যাবেন এবং ওই ল্যাব প্রজেক্টের রিপোর্টটা সাবমিট করতে যাবেন, তখন যদি আপনারা এই ওয়ার্ডগুলো ইউজ করেন আপনাদের অবজেক্টিভ সেট করার ক্ষেত্রে, অর্থাৎ ওই পার্টিকুলার ল্যাব প্রজেক্টটা করার ক্ষেত্রে আসলে আপনার অবজেক্টিভ কি ছিল, তখন আপনি যদি এই ওয়ার্ডগুলোর সাহায্য নেন তাহলে আপনার অবজেক্টিভ গুলো খুবই সুন্দর হবে এবং খুবই গুছানো হবে, এবং ইনস্ট্রাক্টর, দ্য ল্যাবরেটরি ইনস্ট্রাক্টর হু উইল চেক ইউর ল্যাব রিপোর্টস উইল গেট a clear idea that what are the objectives, what are the purpose of doing that particular experiment. Then finally, the learning outcome can be more than one. Mention all the points that you have learned during the conduction of the experiments in the laboratory. আপনি একটা ল্যাব করার সময় আসলে যেই লার্নিং আউটকাম গুলো আপনারা লিখছেন সেগুলো আসলে অনেকেই ল্যাব রিপোর্ট থেকে যেটা লিখা আছে সেটাই লিখে দিচ্ছেন ল্যাব ম্যানুয়ালে। বাট আসলে একটা এক্সপেরিমেন্ট করে অনেকেই অনেক কিছু শিখতে পারে, ঠিক আছে? সো এই শিক্ষাটা এই শিক্ষাটা যদি শুধুমাত্র ল্যাব ম্যানুয়ালে যেটা লেখা আছে তাই নয়, বরং আপনি যেটা শিখছেন সেই জিনিসটাও যদি আপনি ল্যাব রিপোর্টে ইনক্লুড করেন তাহলে টিচার, দ্যাট দ্য ইনস্ট্রাক্টর উইল বি এবল টু নো দ্যাট আপনি আসলে এই জিনিসটা সিরিয়াসলি করেছেন এবং আপনার আসলে শেখার ইচ্ছা ছিল। সো এই জিনিসগুলো আসলে আপনাদের এই মিস্টেকস গুলো, the students have to overcome these mistakes while writing the title, objective, and the learning outcome section. Now, next section is theoretical background. Okay, this section actually gives a brief explanation of a theoretical background of any kind of experiment. অর্থাৎ আমরা যেটা করি সাধারণত, through our practical or laboratory experiments, we want to justify or we want to verify the scientific laws, engineering theorems, principles, formula involved in experiments, assumptions, and details actually.
অর্থাৎ আপনি যদি ওহমস ল শিখেন, আপনি যদি ডি মর্গানস থিওরাম শিখেন, বা আপনি যদি শ্যাননস ক্যাপাসিটি থিওরাম শিখেন, বা যে কোনো ধরনের থিওরাম ইঞ্জিনিয়ারিং লস দ্যাট you have learned in your theoretical courses, if you want to verify those in your laboratories, then you have to write the theoretical backgrounds in the backgrounds for that particular law or engineering theorem. অবশ্যই তার থিওরামটা অর্থাৎ theoretical backgroundটা আপনাকে মেনশন করতে হবে। The student must state the theory relevant to the experiment to be carried out, and the student must write the conceptual background and the possible applications of experimental outcomes. Obviously, and একটা কনসেপচুয়াল ব্যাকগ্রাউন্ড কিছু কিছু ক্ষেত্রে থাকে, ওই কনসেপচুয়াল ব্যাকগ্রাউন্ডটা আসলে আপনি মেনশন করতে পারেন, এন্ড দ্য পসিবল অ্যাপ্লিকেশনস অফ দ্যাট এক্সপেরিমেন্টাল আউটকাম, যে এক্সপেরিমেন্টটা আসলে আপনি করছেন তার এক্সপেরিমেন্টাল আউটকাম, পসিবল আউটকাম কি হতে পারে, ইউ ক্যান মেনশন দোজ আউটকামস অলসো ইন ইউর থিওরিটিক্যাল পার্ট। So theoretical background of any experiment should not exceed more than 100 words. Obviously অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অনেকে এটাকে অনেক বেশি বড় করে ফেলেন, ঠিক আছে? সো এই জিনিসটা আসলে কেউ করবেন না, যে অবভিয়াসলি আপনার থিওরিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডটা অনেক প্রিসাইজ হতে হবে, অর্থাৎ খুব সংক্ষেপে আপনি আপনার theoretical backgroundটা তুলে ধরবেন। Elaboration of theoretical background must be avoided and exclude unnecessary sentences, and obviously avoid copying directly from laboratory manual. অনেকে laboratory manual থেকে সরাসরি তুলে দেন। So obviously try to write a theoretical background and you try to use your reference books while writing your theoretical background in any kind of lab report. Sentences and spelling mistakes should be checked carefully, obviously, and include short description of the simulation tool. If you use any kind of simulation tool in your experience like MATLAB, Multisim, or SPICE or PSCAD Power Factory, then you can also mention some description about that simulation tool. Now, coming into the list of equipment or the circuit diagram section. So what are the list of equipments? Obviously, when you are doing performing any kind of experiments in your laboratory, then you need a good number of equipments. So while you are using these equipments, you have to enlist those equipments, the name of those equipments in your laboratory report. So try to mention the list of required equipment for performing the experiments. Must mention the protective equipments as well which are used for safety purpose. Even when আসলে দেখবেন আপনারা যখন বাইরের দেশে যাবেন বড় বড় ল্যাব গুলোতে, তখন দেখবেন যে they use some protective devices like protective equipments, like they wear glasses, they wear aprons, and they use caps sometimes to fold so এই ধরনের sometimes they use helmets as well. So এই ধরনের জিনিসগুলো আসলে তারা ইউজ করে ল্যাবের মধ্যে একটা প্রোটেক্টিভ পারপাসে। সো ইউ ক্যান এনলিস্ট দোজ ইকুইপমেন্টস অলসো ইন ইউর লিস্ট অফ ইকুইপমেন্টস। সো মাস্ট মেনশন দ্য ল্যাবরেটরি ম্যানুয়ালস ফলোড বাই হেভি ডিউটি ইলেকট্রিক্যাল মেশিনস। Obviously, যে আপনি যদি কোনো heavy duty electrical machines use করে থাকেন for doing your experiment, then you can mention obviously the ratings and the ratings and the voltage ratings, power ratings, current ratings of those machines in your list of equipment section. So and then lastly, finally, the circuit diagram should be drawn clearly. Obviously, যে এক্সপেরিমেন্টটা করবেন সেটা সার্কিট ডায়াগ্রামটা obviously আপনাকে clearly draw করতে হবে। So what are the common mistakes that students usually do in this section? Student doesn't write the equipment ratings properly. আমরা যখন ইলেকট্রিক্যাল মেশিন ল্যাব করে এনার্জি কনভার্সন, তখন আমরা দেখি দ্যাট স্টুডেন্টস অ্যাকচুয়ালি মোটর জেনারেটর বা এই ধরনের হেভি মেশিন ইউজ করার ক্ষেত্রে the students don't write that what are the power ratings, what are the voltage ratings or the current ratings of that particular machine. You have to mention while you are writing while you are writing the list of equipments. Usually when you will write that you are using electrical motors or generators as your equipment in this experiment. Student doesn't mention the problems with the equipments in the discussion sections. So what students usually face, so student usually যে জিনিসগুলো ফেস করে আপনার এই মেশিনগুলো ইউজ করার ক্ষেত্রে বা ইকুইপমেন্টস ইউজ করার ক্ষেত্রে, তারা এই জিনিসগুলো দেখা যায় আপনার ডিসকাশন সেকশনে মেনশন করে না। So students must mention those problems in the discussion sections, because if there is any fault or there is any error or interruption while using those devices, then your experimental outcomes will not come, will be deviated. Okay.
So before using any equipment, student must know about it properly. So ignorance about equipment causes serious accidents. So এটা একটা actually it's international lab report লেখার সাথে সংযোগ মানে related না, but তারপর আমি মেনশন করলাম। এবং the circuit and block diagram should be drawn with pencils. Obviously যদি পেন্সিল দিয়ে ড্র করেন জিনিসটা আরো সুন্দর হবে এবং আপনি চাইলে এটাকে আরো সুন্দরভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারেন। Experimental procedure is a sections where you will actually এখানে কি হয়, the experimental sectionটা হচ্ছে আপনি এক্সপেরিমেন্টটা কিভাবে করেছেন, how you have done, what are the steps you have followed to accomplish your experiment, to perform your experiment. So that's why you have to write the experimental procedure section step by step. You can use bold, you can use different points for them and to represent your experimental procedure section of any kind of lab report. So actually এই experimental procedure section এ স্টুডেন্টরা কি ধরনের ভুল করে থাকে, student should use passive sentences to explain the experimental procedure so that random person can read the section and get a clear concept or idea. So এই যে experimental sectionটা আছে এখানে দেখা যায় অনেক স্টুডেন্ট জাস্ট সরাসরি তারা কিভাবে করছে সেটা লিখে দিচ্ছে, বাট এখানে অ্যাকচুয়ালি what we lab instructors we really expect them to write what the passive sentences. Students must write the procedure they have followed in while accomplishing this experiment. They have to write the passive their experimental procedures in passive sentences. And experimental procedure should be written such a way that any person can duplicate the setup for his or her practical sessions in the laboratory. Experimental procedure to obviously এমন একটা narrative way তে লিখতে হবে যেন আপনার experimental procedure টা পড়ে আরেকজন বুঝতে পারে বা ইনস্ট্রাক্টর বুঝতে পারে আসলে আপনি এখানে কিভাবে এই এক্সপেরিমেন্টটা করেছেন। এবং আরেকজন যখন দেখবে, সাপোজ ওয়ান অফ ইউর ফ্রেন্ড অর এনি পারসন আউটসাইড ইউনিভার্সিটি, যখন তারা বুঝবে যে আসলে এটা মানে ওরা কিভাবে এক্সপেরিমেন্টটা করেছে, তারা যেন একটা সুন্দর একটা আইডিয়া পায়। এই জন্য এই জিনিসটাকে অবশ্যই আপনাকে সুন্দরভাবে লিখতে হবে। Then write it as if you are telling someone else to complete the lab. You may also make a flow chart while for better understanding. আপনি চাইলে একটা ফ্লো চার্টও বানাতে পারেন। as you can see that I have mentioned, আমি এখানে একটা কিছু ফ্লো চার্টের আমার স্লাইডের রাইট সাইডে আমি কিছু ফ্লো চার্ট দেখিয়েছি। সো আপনি চাইলে ফ্লো চার্ট দিয়েও আপনি আপনার এক্সপেরিমেন্টাল প্রসিডিউরটাকে এক্সপ্লেইন করতে চান। সো ইট উইল give your lab report a better look. Avoid spelling mistakes and grammatical errors because it hampers your technical skills. Obviously আমরা এখন ইউনিভার্সিটিতে পড়ি, so doing any kind of grammatical or spelling mistakes doesn't look good. So do not look good. So আপনারা চেষ্টা করবেন যে আপনারা যখন এক্সপেরিমেন্টাল প্রসিডিউরটা ইলাবোরেট করবেন তখন যেন আপনার স্পেলিং এবং গ্রামাটিক্যাল মিস্টেকস গুলো কম হয়। Okay, sorry. And then data collection. Obviously যখন আপনি এক্সপেরিমেন্টটা শেষ করলেন, আপনি এক্সপেরিমেন্টাল সেটআপটা নিলেন, এক্সপেরিমেন্টটা শেষ করলেন, এখন আমরা ফাইনালি আস্তে আস্তে আমাদের ল্যাব রিপোর্ট লেখার সেকশনগুলো, মানে ল্যাব রিপোর্টের শেষ সেকশনগুলোতে চলে আসতেছে এবং এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট সেকশন, লাইক ডাটা কালেকশন, ডাটা টেবল এন্ড দ্য ক্যালকুলেশনস। সো আসলে ডাটা কালেকশন কি, what we actually mean by data collection? Data collection is the process of gathering and measuring information on variables of interest in an established systematic fashion that enables one to answer stated research questions, test hypotheses, and evaluate the research outcomes. So data calculation can be done by following 4 techniques. আমাদের আসলে যে এক্সপেরিমেন্ট গুলো আমরা সেট করি, সাপোজ আপনি একটা সার্কিট সেট করলেন, আপনি আসলে সার্কিট থেকে কিছু ডাটা না নিলে আপনি আপনার ফর্মুলাতে যখন এগুলো পুট করবেন অথবা আপনি একটা ফর্মুলাতে বসাবেন, তখন কিন্তু আপনি বুঝতে পারবেন যে আসলে আপনার রেজাল্টটা কতটুকু মানে অ্যাকুরেট আসছে এবং এটা থিওরিটিক্যাল ভ্যালুর সাথে আসলে কতটুকু রিজনেবল, ঠিক আছে? সো এই জন্য it is very important to collect the data. So data collection process, that's why it's very important. And আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং এর মধ্যে actually data collection process, actually what we follow, that usually everyone follows the data collection task in 4 techniques, ঠিক আছে? প্রত্যেক 4টা টেকনিক ফলো করা হয়, which are observation, questionnaires, interviews and group discussions as well. So এই 4টা টেকনিক ফলো করে আসলে ইউজুয়ালি ডাটাগুলো কালেক্ট করা হয়। সো অ্যাকচুয়ালি আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং এর ক্ষেত্রে যেটা হয়, আমরা যখন ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাবরেটরি গুলোতে কাজ করি তখন আমরা অবজারভেশন প্রসেসটা
অ্যাকচুয়ালি ফলো করি। সো অবজারভেশন প্রসেসটা এক্স্যাক্টলি অবজারভেশনটা বলার ভুল, বাট এই অবজারভেশনটা আসলে এক্সপ্লেইন করতে গেলে এটা আসলে অনেক টাইম লাগবে যে আসলে কোন পার্সপেক্টিভ থেকে এটাকে আমরা অবজারভেশন প্রসেস বলি। এরপর ডাটা কালেকশনের পর আমার যে ডাটাগুলো আমি কালেক্ট করলাম সেগুলোকে আমার একটা ডাটা টেবিলে রাখতে হবে ফর স্টোরিং পারপাস। আমরা ডাটাগুলোকে যদি আমরা স্টোর না করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ডাটাগুলোকে আমরা ইউজ করতে পারবো না যখন আমরা ক্যালকুলেশনটা করব। সো ডাটা টেবলস ইজ এ সিম্পল স্ট্রাকচার অফ স্টোরিং ডাটা and it can be used as also database. So data tables help you to keep the information organized. If you are collecting data from an experiment or scientific research, saving it in a data table will make it easier to look up later, and data tables also give you make graphs and other charts based on your information. Here আমি এখানে একটা বেসিক ডাটা টেবিল স্ট্রাকচার দেখালাম, এটা অ্যাকচুয়ালি যেটা ফলো করে অনেকেই। সো আপনারা যদি কেউ ডাটা টেবিলটা বানাতে চান নিজেদের মতো করে, যখন আপনারা প্রজেক্টটা করবেন তখন আপনারা চাইলে এই ফরম্যাটটা ফলো করতে পারেন। সো এখানে এই ফরম্যাটটাতে আমি যেটা দেখানোর চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে অবশ্যই প্রতিটা ডাটা টেবিলের একটা মেইন হেডিং থাকবে, একটা বক্স হেড থাকবে, কলাম ক্যাপশন, দেন রো ক্যাপশন থাকবে, একটা বডি থাকবে, প্রিফেটরি নোটস অবশ্যই থাকতে পারে, যেমন আপনি আসলে প্রতিটা কলাম বা প্রতিটা রো এর একটা করে শিরোনাম যদি বা ক্যাপশন যদি আপনি দিতে চান। ফুট নোটস অবশ্যই রাখতে পারেন যদি if there is any exception in the collected data, so আপনি you may use footnotes for that exception. And source note, obviously যে ডাটাগুলো আপনি সোর্স থেকে কালেক্ট করেছেন, the source notes are really important. Okay, so now ক্যালকুলেশন। আপনি এখন যে ক্যালকুলেশনটা আপনি করবেন, ডাটাগুলো কালেক্ট করেছেন, আপনি এখন আপনার ল্যাবের মধ্যে এক্সপেরিমেন্টটা কমপ্লিট করার পর আপনি যে ডাটাগুলো কালেক্ট করেছেন সেই ক্যালকুলেশনটা আপনি আপনার ল্যাব রিপোর্টে লিখবেন। সো for making the calculation, first of all you have to write down the mathematical formulas, equations which play a vital role to verify the theoretical results with practical, real time or simulated results as well. Proper and authentic data is required for calculating the practical sessions or the outcomes. So in case of large number of data, students may also use different simulation tools. So actually দেখা যায় আমরা ল্যাবের মধ্যে যে এক্সপেরিমেন্ট গুলো করি ওখানে আমরা ডাটা কালেকশন করি হয়তো 3টা 4টা বা 5টা সেটের মধ্যে। সো এটার মধ্যে আমরা মোটামুটি আমাদের যে প্র্যাকটিক্যালটা আমরা করেছি তার সাথে আমরা থিওরিটিক্যাল রেজাল্টটা রিজেম্বল করার চেষ্টা করি, ঠিক আছে? সো ইন কেস অফ যখন আপনি একটা বড় এক্সপেরিমেন্ট করবেন যেখানে you will obtain a large number of data, so how you will deal with that large number of data, how you will calculate those you will start your calculation by taking those data. So at that time you have to take help from different simulation tools, কি যেমন MATLAB বা হোমার বা আপনার সার্কিট ডিজাইন টুল বা এনআই মাল্টিসিম, তখন আপনাকে সিমুলেশন টুলের হেল্পটা নিতে হবে টু নো দ্য এক্সাক্ট রেজাল্ট। And obviously percentage of error, obviously it's most important. পার্সেন্টেজ এররটা অবশ্যই আপনাকে ক্যালকুলেট করতে হবে। সো পার্সেন্টেজ অফ এরর যারা আপনারা ট্রিপল স্টুডেন্ট আছেন আপনারা জানেন যে পার্সেন্টেজ অফ এরর ইজ ইকুয়াল টু অ্যাকসেপ্টেড ভ্যালু মাইনাস actually accepted বা theoretical value বা minus calculated or experimental value divided by accepted value or theoretical value. সো এটা আসলে কেন প্রয়োজন? এটা আসলে প্রয়োজন যে থিওরিটিক্যালি আমরা যেই মানটা বের করলাম তার সাথে যদি আমরা প্র্যাকটিক্যাল ভ্যালুটাকে আমরা রিলেট করতে যাই তখন কিন্তু দেখবেন যে এখানে কিছু ডিসিমিলারিটিস আছে, অর্থাৎ মিলে না। আসলে এইটা আসলে কত পার্সেন্ট এরর আসছে এবং ওই এররটা আসার কারণটা কি, what are the causes for that error, you have to find it out. So first, that's why you have to calculate the percentage of error. Now এখন আপনি যেই রেজাল্টটা আসলে আপনি অবটেইন করলেন এই রেজাল্টটা আপনি কিভাবে এটাকে প্রেজেন্ট করতে পারবেন? সো অ্যাকচুয়ালি এই রেজাল্টটা প্রেজেন্ট করার জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে, গ্রাফিক্যাল প্রেজেন্টেশনটা দেওয়ার জন্য আপনাকে গ্রাফের হেল্প নিতে হবে। সো এখানে যেটা হচ্ছে আমি ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ গ্রাফ দেখালাম, আপনারা চাইলে এই ধরনের এই প্লটিং গুলো আসলে দেখতে পারেন। এই প্লটিং গুলো করার জন্য আপনারা এক্সেলে যেতে পারেন, যেমন এখানে আমরা দেখাচ্ছি যে সেমিলক পেপার, পাই চার্ট, বার ডায়াগ্রাম, নন লিনিয়ার প্লট, লিনিয়ার প্লট, এন্ড এখানে একটা দেখালাম যে 3D অর নন লিনিয়ার প্লট। সো এই ধরনের প্লট গুলো করার ক্ষেত্রে আপনারা বিভিন্ন ধরনের সিমুলেশন টুল, এক্সেল শিটের হেল্প নিতে পারেন। তো এখানে যেটা একটু এক্সেপশনাল সেটা হচ্ছে 3D নন লিনিয়ার প্লট। এটা আসলে আমরা মাইক্রোওয়েভ বা ওয়্যারলেস কমিউনিকেশনে ইউজ করে থাকি। এটা একটা ডিফারেন্ট টাইপের প্লট, এটা অ্যাকচুয়ালি আমরা ইলেকট্রনিক্সে করে থাকি। এই ধরনের প্লট গুলা যারা আমার কাছে ইলেকট্রনিক্স কোর্সটা করেছেন তারা দেখেছেন যে এটা হচ্ছে সেমিলক পেপার প্লট।
সো সেমিলগ পেপার প্লটটা আসলে আমরা বিভিন্ন ধরনের ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্সের সাথে আমাদের গেইনটা কিভাবে ভ্যারি করে এটা দেখার জন্য আমরা সেমিলগ পেপার প্লটটা ইউজ করি। তো এখানে আসলে এক্স এক্সিসে দেখা যায় আমাদের ফ্রিকোয়েন্সি প্লট করা হয় এবং ওয়াই এক্সিসে গেইন প্লটটা করা হয়। সো পেপার সেমিলগ পেপার আসলে দুই ধরনের হয়, একটা সেমিলগ, একটা হচ্ছে লগ। সো লগ পেপার আর সেমিলগ পেপার অ্যাকচুয়ালি মেইন ডিফারেন্সটা হচ্ছে যে সেমিলগ পেপারটা আমরা ইউজ করি শুধুমাত্র এই একটা এক্সিসে আমরা লগ লগ ভ্যালুগুলো নেই, আর লগ পেপারে হচ্ছে আমরা এক্স এবং ওয়াই দুইটা এক্সিসে আমরা লগ ভ্যালুটা ইউজ করি। ডিসকাশন এন্ড কনক্লুশন সেকশন, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা সেকশন, ডিসকাশন এন্ড কনক্লুশন সেকশন। সো ডিসকাশন সেকশনটা আসলে কি? দ্য ডিসকাশন সেকশন শুড কন্টেইন এক্সপ্লেইন to the reader the significance of the results and give the detailed account of what happened in the experiment. অর্থাৎ আপনার এক্সপেরিমেন্টের, আমার হয়তো টাইম আউট হয়ে যাচ্ছে, আমি একটু তাড়াতাড়ি যাচ্ছি এখন। সো এই জায়গাটাতে আসলে দেখা যায় স্টুডেন্টরা বেশিরভাগ যেটা করে সেটা হচ্ছে স্টুডেন্টরা প্রসিডিওরটা লিখে দেয়। অ্যাকচুয়ালি ডিসকাশন সেকশনে যেটা লিখতে হয় যে হোয়াট কাইন্ড অফ প্রবলেমস দ্যাট ইউ হ্যাভ ফেসড, কেন রেজাল্টটা ডিফারেন্ট আসছে, কেন রেজাল্টটা আরো ভালো আসতে পারতো কি করলে, এবং আমরা এক্সপেরিমেন্টে করার সময় আসলে কোন কোন ইকুইপমেন্টসে আমরা ত্রুটিগুলো পেয়েছি। যদি এই জিনিসগুলো আমরা মেনশন করতে পারি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের ডিসকাশন সেকশনটা আরো সুন্দর হয়। And some general instructions and general guidelines before submitting any report are সবসময় আপনারা A4 সাইজের পেপার ইউজ করবেন। যদি আপনারা 80 গ্রাম অফসেট পেপার ইউজ করেন ল্যাবরেটরি রিপোর্ট লেখার ক্ষেত্রে, obviously ল্যাবরেটরি রিপোর্টটা খুব সুন্দরভাবে লেখা যায়। স্টুডেন্ট মে ইউজ মাল্টিপল কালার পেন্স, সিগনেচার পেন্স এন্ড হাইলাইটার্স। সো আপনারা মাল্টিপল পেন্সও ইউজ করতে পারেন যদি আপনাদের কোনো ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন হাইলাইট করতে হয় ল্যাব রিপোর্টে। এবং অবভিয়াসলি একটা ফাইল মেনটেন করবেন আপনারা। এবং যদি সার্কিট ডায়াগ্রাম ড্র করতে চান, সার্কিট ডায়াগ্রাম ড্র করার ক্ষেত্রে এটা অ্যাকচুয়ালি বিভিন্ন ধরনের ল্যাব কোর্সে বিভিন্ন ধরনের টিচার বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার ইউজ করে, বাট হোয়াট আই ইউজুয়ালি রিকমেন্ড দ্য স্টুডেন্টস টু ইউজ প্রোটিয়াস, মাল্টিসিম, স্পাইস ফর ডিজাইনিং দ্য সার্কিটস। এন্ড গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশনের জন্য ইউ ক্যান টেক হেল্প। আপনারা যে গ্রাফ পেপার গুলো দেখলেন এগুলো আপনারা চাইলে এক্সেলেও প্লট করতে পারেন, ম্যাটল্যাবেও প্লট করতে পারেন। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান।